Здравствуйте. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Как это дед или? Разбудили. Дед проснулся. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Угу. Так, мы где в больнице? There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. Опять заставляют писать. Ладно. The door was locked. I was a Слышь, prisoner открывай. here. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Я сейчас вырежу I второй see раз. you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air. Yes, it will do you good. Ладно. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. В смысле? So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about life. Элис умерла? Что? A feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Нам сказали, что Элис мертва. Tragic accident with Вот your тебе wife. новость. No one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return.
I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Блин, а может ходить не дергаясь, как-то вот, чтобы медленно? О, серьезно, так можно было? Да, хорошо все. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread Не видно below ни хера, us. если чё. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the obviously one loved trying his to own bring you voice. out of the His world words you've echoed constructed madly for inside yourself. my head. But I I dug can't my do nails it into by the palms of my myself. hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Ты что нам делаешь? Now, here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Ладно. Так, мне вот интересен этот шизик. Ты куда обувь вина? В смысле? Что, долбоёб? Ебать, страшно. Emerson, Смешно тебе? Можно я врежу ему? I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay, sorry. Boo. that's Emerson. We're actually making some Нихуя он. progress with him, I'm Ниндзя. happy to say. He works on video Ты чё, Наруто, что ли, блядь? trash, of course, but it does Get involve him some to the head. small creative Ебать он. effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Ебать ты косой. Тебе что, весело, что ли? You might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. На имперский марш только что спел. А куда этот дед свалил? О, кофеек. Хотя бы что-то. Все, тут только два больных. Один практикуется в искусстве ниндзя, а другой похеру. А что-то она все заткнулась. Ты будешь еще петь? Она, по-моему, летает в облаках. А что там Екатерина Сергеевна вышла из чата? Ань. Катю уволили? Что произошло? Что я мог прочитать? Да. Она вышла из чата только что.
смысле эксперимент? Вы же ей в личку будете писать все равно. Понимаете ли, кто тут сам по себе возвращается? Что? Конечно, возвращение Артема. Фу, блядь. Говно. Не зря Дэну сказал, что Артем подработку ищет. Про что? Про Катю? Про Артема? А мы с ним... Тед. Ну я, кстати, до этого узнал еще, и мы с ним сегодня в Стиме списывались. Про это говорили. Да, он обосрался со своей работой, видимо. Ему там понаобещали что-то. Он будет Жене помогать. Пока в типографии. Не фотосалон. Нихуя у него игрушка. And these two are the Anderson Конечно, brothers, возвращайся. Odin and Tor. They had a, how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel не все возвращались. return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Хотя кто по-хорошему уходил, то те возвращались. Кто? Аня и все. Ну и Артем теперь. It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! Да, кстати, с любой работы тяжело уходить, даже если она прям тебе супер не нравится. Типа, знаешь, все равно как-то, блин, опять искать новую работу там или что-то такое. Все равно это гемор. Даже если тебе очень сильно нравится работа, все равно с ней тяжело уходить. А если тебе еще и нравится работа, то это еще тяжелее. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze on you? Yeah, no. We have a stash of the special stuff at the farm. Our own formula, local ingredients, medicine, clears your head right up.
makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to Baba him Yaga. too, the damn witch. She used us all. Taken from all of us. Громовой молот. Took my Я. thunder, the witch. And my ravens, what were they? Memory and thought, the hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. Вот сука, Баба We're Яга. better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and wrong. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other rider. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. So tired. Built the farm close to the lake. A place of power. Ладно, вы договорили? Ебать, он никогда не закончится. Чё, Даш, чем целыми днями занимаешься? Рисуешь? В смысле? А у тебя не безлимитка, что ли? В смысле? Кто-то пользуется не безлимиткой? Так, а смысл вообще? Ну вот и скинь, что рисуешь. Нарисуй абрис всех. В смысле нет? Да, она стрёмно сделана. Ну, не, прикольно. Мне не нравится этот стиль. Халтурный я так тоже могу. Шучу. Ну хотя, наверное, смогу. В смысле, у меня на мобильном безлимит. Чё там, нашла что-нибудь там? Где моя комната-то, блядь? Бывает. Да не, он прикольный, спора нет. Мне кажется, Даша просто круче сделает. Все-таки Олеся, она такая. У нее такой стиль, типа, знаешь. Ну, она же не художница явно, а любитель. Типа, как я. Но она ж, по-моему, не училась на художника. Ну, я не видел. Я видел только, она мне показала свои вот эти анимешные всякие штуки.
Симпсонов он там рисует, что-то. I'm tired, man. So tired. Ну вот именно, она дизайнер, не художник. Вот Женя у нас работал, ну та, которая чуть-чуть работала, она же прям вообще художник. Ебать, она там восстанавливает всякие эти. Где моя комната? А, мне же, блядь, показывает на карте. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing The a doors shot, were huh? locked. Typewriters Hartman in and the your room. nurses would have You can get keys, to your room but there was up no those way to stairs, get my Wake. hands on them. Возможно. Даша вообще-то училась же. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. Пойти не въебал. Covered in clinging shadows. Успокойся, There's a hole парень. in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Вот, Даш, нарисуй меня в таком типа стиле демона. Такой, знаешь. Я на аватарку поставлю. В Твиче. И еще куда-нибудь. Ну, академический рисунок, а, блин. Без него куда? Я не умею рисовать. Так ты же каждый день рисуешь. Что, не нарисуешь, что ли? I knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Не, я не умею. Я же дизайнер. Промышленный, к тому же. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Я в реализм всегда уходил. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Ну, а мне надо, чтобы ты нарисовал меня как типа такого анимешного демона. But it could be my only chance of getting out of here. Не анимешного. А у меня их практически нет. Да, прям же. Я копирую хорошо. Вот срисовать я могу, типа, да, очень хорошо. А вот придумать самому мне тяжело, что было всегда. Прям из головы. Узнать причину шума. Что произошло вообще? Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the Да, warp вот line Даша, on the balcony. The мне кажется, это generator про hadn't нее. been activated, and there was no key. Да, я уже не буду рисовать. Я уже не рисую лет 8, наверное, ничего не рисовал. Даже больше, наверное. Как из этого отучился, так и не рисовал больше ничего. Куда не взяли? Я уже учился на дизайнера промышленного в Королеве. Но как отучился, диплом закончил, все забил на все. Пошел работать. Sinclair looked bad. Может, когда хотел промышленным дизайнером быть. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office wing from Sinclair. Там по 3D Max херачить и так далее. Ну, я умею немножко. Но уже, наверное, забыл все нафиг.
Так, что вы тут делаете, ребят? Эй, старики, вы тут туз не устроили? I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. Да, That's where he could только keep them. стримеры зарабатывают. Come out and face the music, Birch. It's time to pay the piper. Maybe you could come out and beat our wrinkled adult diapered asses for us, since you're so tough, Birch. We were on the road, Нахер математика нужна художнику, ребят? punks like you before. Mortal name. А с кем не базарить? С дверью? Yeah, you better hide, Birch. My wrath will break you. He's probably kidding, Birch. He's got a great sense of humor. Just ask Sinclair. Я сегодня Артём, когда мы с ним списывались, он тоже собирается стримить. Children of the Elder God. Так, куда нам нужно? В кабинет Хартмана. Он там собирается РП GTA стримить. Да, я не перевариваю эту хрень. Said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. Мы с ним максимум вместе можем Майнкрафт стримить, наверное. А чё будешь стримить даже? Бать, что-то я закурился. I saw Alice's name on it. О, The Forest. Всю жизнь. Будем вместе стримить, значит. The Forest. Только купить придется его, блять. А, не, можно не покупать, кстати. Можно пиратку скачать по сетке. For a moment, I couldn't breathe. А у тебя пиратка? Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work. Ну вот, тогда ты сначала будешь у меня на стриме. Ну, типа как второй человек. Так будет проще. У тебя микрофон есть? Хотя бы. Well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Блин, надо Tell me, покупать Mrs. тогда. Wake, what would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems. Always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah. Нам обязательно это слушать, нет? You need to be careful with Что тут вообще надо делать? He's not just going to listen to you and cooperate. Бать, он крепоту рисует. Man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her.
It had been a cut-up of this. Just a recording. Так, а это не его кабинет? Let me out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Barry? Гэри, ты что тут делаешь? About time. Barry! Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated Блять, as что such. происходит? Or else Я I'd завис. sue their asses. Speaking of Ты жирный, asses, блин, не можешь. that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Да. Come on, pal, we gotta get going. Да, пошли. Только я завис. Блять, жирный, отойди. Ну, спасибо. О, неужели? Мгм. Так, Алан сразу за ствол. And more. Пушка самая важная. Бери ствол. Alan, please. You're sliding back into the... Tell В me смысле one more срываемся? lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Не к любому. А что тебе не нравится? Прямо шоп. А вы ВКонтакте мои рисунки не видели? У меня же есть там, по-моему, какие-то. Ну, там, правда, 2, по-моему, штуки все. Но это не творчество. Я сейчас посмотрю, они, возможно, у меня закрыты на самом деле. Я сейчас скину в телегу, тут есть 2 рисунка. Ну, это как рисунок. Ну, понятное дело, фотография творчества. Вот тот глаз сделан полностью из точек. Мне очень нравился техника DOTS. Он там, по-моему, не дорисован еще до конца, да. Где-то, кстати, лежит. Наверное. У меня даже видео было с этой хуйней. Приличненько-то. Довольно долго я это делал. А, вот, кстати. Все. Ну, про тут, наверное.
Скопировать ссылку. Ну там, конечно, это на полпути. Мне тогда кот камеру сломал, короче. Он со штатива уронил. Я не смог до конца записать. Да там дзен вообще ловишь. Точечки эти. Really, Wake. Come on. Let's work together on this. You have no idea. Hartman, shut up! Barry, get out of here. Вот I'll catch именно. up with Пошел you. на. Get a car. Сами разберемся. Al, let's just Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. А вот это ты видел? Что это, паранойя? Что? Запер его. Что-то опять начало происходить. Куда нам надо? Кто меня бьет? В смысле? Что это было? А! Ебать. Там тьма надвигается, а? Опять надо нажимать. Я не вижу, не видно было. Ты будешь открывать это говно, нет? В смысле? В смысле? Что происходит? Алло. Да-да. Мне страшно. Чё, бля, реально застрял. Открывай. Давай. Ну, всё. Бежать. Бежать. Блять. Там закрыли. Везде входы закрыли. Тут? Сюда? Нет, не сюда. А туда? Дай. В смысле? В смысле? Да хватит меня бить. Сюда нам? Ай. А, да? Нет, не сюда. Ты... Давай. Я ничего не понял. Там заблокировали, там заблокировали. Сейчас сюда. Сюда? Нет, там тоже тьма. В смысле? Да, блядь, диван ударил меня. Сюда не могу пройти. Меня вон мебель избивает. В смысле, куда идти-то? А, вон наверх. Так, генератор надо включить, да? Ой. Спокойно, медленно. Так, надо обратно вниз, да? Или... О, привет.
Господи. Спасибо. Это хорошо, конечно, что ты там. В смысле? Barry, I don't have a light. Take this, Al. Да, дай мне фонарик. Oh God! Look at the house, Al. Что там? О, господи. Ну так. Так, лабиринт. Так ты ее пропердела, она тебя отомстила. Да, с кроватями лучше не шутить. Все, с диванами. Записочка. Что у нас там дальше? Херать себе. Что это? Воздух какой-то странный. Здрасте. Что-то не с одного раза отлетел. Ой, блин. А вот так вот. Ай. Что тут? О, выход. Кто там базарит? Кто базарит? О, это же этот мастер боевых искусств. Где он? Ладно. Я не хочу спать. В смысле? Блять, вы еще тут. А что? Почему на него не действует? Не понял. Да больше вороновый. Да в смысле? Спасибо.
Так, тут что есть полезно? Да подожди, ты видишь, я лутаюсь. Фаером-то. В середине игры я хочу посмотреть. Левая кнопка мыши, огонь, мини-игра. Бросок. Рукопись. Так, это ладно. Ну как кофе использовать нам не пишет. Зачем оно нужно вообще? Непонятно до сих пор. Где? Кура отлетела, что ли? Походу. Так. Что у нас по патронам? Ой, патронов-то нет. Кура! Да, я же увернулся. Ты как в ворота? Ты куда бежишь-то? Магазин, короче. Есть патроны делать? Ладно. Криво нажимаем. Она вернулась. Тележка надо. Это трястись. Патронов нет. 2 патрона. Что там написано? Том. А кто? Кура же, да? Ну, Куро. Нет. Патронов нет. А как правильно-то? Я забыл. Грунт?
О, толстый. Здорово. Чё, ждал меня? Al! You're alive! Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry, Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry! I'll find it. Don't worry about it. Hurry up, Barry! I'm on it. Может, кучу просто. Может, кучу просто нормально. Тогда сколько тут? Да сколько же? Ты откроешь? А, дверь открыта уже. Чё, стреляем? Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know Два what? Алана You Вейка owe me big машина. time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Ты это, в психбольницу зашла случайно? I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the But craziest. maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! God damn it, Al, talk to me! I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Толстый, ты где? It's good to hear your voice. I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Да, главное, что манекен сел. Get that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall.
Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? You're gonna have to find your way around to the farm, Al! I'll be waiting! Barry, just wait for me, okay? Al! I'm not staying here! It's suicide! I'm going to the farm! I'm gonna go ahead and secure the area! You can catch up! Don't worry about it! I'm on the case! Now he's a Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Now he's a Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Хер с этим. Может быстрее бежать. Кто-то есть вообще? Crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate.
could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Фонарик нашли, а вот пушек нету. Вы тут вообще? Хотя чем мне сражаться-то? Генераторами? Даже ничего нету, да? Мне бежать остается только. Ты можешь бежать, а не уклоняться? Шо, не нравится свет вам? A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Так. Ну, бери. Так, пушек нету у нас, да? Что нам делать без пушек? The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Был уже такой. Один основной, другой помощнее, типа. Что это? I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Ладно. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. О, капкан. Я думал, это страница, это капкан. Будет больно ноге. О, убери ты. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Так, а тут что-то есть еще?
ничего нет. Нифига я сюда шел. Что, опять капкан? Понаставили. Перезаряжай ты, господи. Мазила. Да это хер с вами. О, светлый. О. Ха, я в домике. I could see the car, but there was no sight of the driver. Кто же это был? Барри сдох, наверное, уже. Hello? Anybody here? О, Барри. Barry! No! Danny, you're not! Please! What are you? Да ща, подожди, я ресурсы собираю. Где вы там развлекаетесь? Да, это не видно ни хера. I know you. You were in jail the other day. Кто? To the farm again for the moonshine, you know. It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. Ну, я написал, что. Suddenly the bad guy who wrote this crap anyway. Помянем. Эй. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. То есть он там пишет в комнатке, а мы типа проходим это все. Хорошо устроился. А, ты шо откуда делаешь? Ты Дэнни, да? Видимо, да. Ну, хоть выход сделал нам. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Ёптить, олень. Ну, здравствуй, олень. Так.
А, тут можно было спуститься. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry. Так, спасаем Барри. Барри, нужна помощь. Вы думали? Так, тут не проехать, а по полю. Короче, это тупик, да? Ладно. Сейчас забьем этих придурков. Все, наездились. Еще одной техники мне не хватает. Нет, не пойду. Слышь? Фейерверки. Так, мне туда не надо ходить, да? О, тут что-то есть. Класс. Да. Да, тут экскаватор уже был, который пытался убить. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Мы сейчас будем с дедами сражаться, походу. Run! Incoming! There's too many of them! God damn! Нормально, зажгли так. I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot! Al! We have to fight them off! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Ты гадок. Hold on!
Это рок-фестиваль. Еще и световухи дали мне. В смысле ушла? Я решила, она здесь. Где? А, я что-то не заметил. Подождем чуть-чуть. Дракон, да. Угу. Угу. Что пойдет? Что, они вернулись? Тут идет? О, идет. Почему написано видео? В смысле? Почему тут такое название? Как поменять?
Да. Да хер знает, как поменять. Вернулась. Изменить название. У меня прошлый... Это так же называется? Я потом... Ладно, пусть так будет. У нас тут урок тусовка, кстати. Да, я думаю, что это оборонять. Никого залезли. Подгурки. Ай, так как ты пришел. Фига себе. Что за фонарь? Откуда ты взялся? Что ты там зажигает стоит? Да как вы проходите? Тут без света проходит. Так, лови. Ай. Почему тут прожектор в руке? Перезаряжай. И взрыв в конце. That was awesome! Bright Falls, rock and roll capital of America. Нормально. Hey, Al! This way to the farm! Так это то же самое, да? Фигня какая-то. See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back Да for it once нахер we он have the нужен? place secured. Я не могу сломать картонный манекен. Biggest worry all this time. We Куда нам need надо? to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Угу. Нам туда, да? Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al?
I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll show all day long. Я просто смотрел, работает все, нет? It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here. Я не выходил, свернул Best просто. friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of it? Sleep. We all spend a third of our Night dreams in Springs. its soft embrace. Господи, сколько текста. Hey, remember when I got you that gig? Your first real Что мне writing job читать? got you started. Was this one of your episodes? Куда нам надо? That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape. А, он лестница. Что-то было? Situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until his highness over there is good and ready. Oh wow, who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Not just us. He dreams everything. All of this. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Oh yeah. Sure. Get ready. А, ломай все. Что есть? Ага. Да, да. Что там такое, придурки? Сколько их? Ничего, 3 минуты. Подождите, дайте мне перезарядиться, там не знаю, что они видят. Где дробаш? Где этот толстый? Чё мне не помогает? Что стало? I think we can make it through here, Al! Ой, это босс? Где он? Ниндзюцу он мне тут все показывает. Хуй этот толстый свалил. Four of you? А ну стойте все в рядок. Ты что там делаешь, придурок?
Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. The door was barred from the other side. I'd have to find another way. Ну, естественно. Как же без другого пути? Be careful, Al! Так. Чем мы сюда поднялись? Тут еще выше можно. I'm good. Keep your eyes open, okay? Еще выше. Чем дальше, тем главы больше, да? Получается. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you? It's almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Мы эту главу уже 1,5 часа проходим, получается. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Они в теме. Вот этот комбайн меня напрягает что-то. Сейчас будем махаться, походу. Так, это не открывается? Не открывается. Да, вот я сейчас выйду, и он выйдет со мной, да? Я не хочу стать стогом сцены. Так, я понял, как с ним бороться. Просто его нужно лампочкой фигачить, да? Все? Было легко. Че, один тип только вышел? Ты шо? Герой, что ли? В смысле? Это было просто. Так, а он там проломил что-то. Как раз тут пройти можно, да? А, нет. А, вот. Так, где этот толстый? О, ключики. Это мигает отвратительно. Al? Is that you out there, buddy? Выходи. Hey, let's go, man. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty good. Ah! Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Давай, толкай.
По-моему, ты не толкаешь. Старые боги, что-то там. Lights are out. Guess we better check the fuse box. Найти предохранители. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Где предохранители? Отойди. Так, наверху, да? This looks kind of lifted. I thought the Andersons were in the booby hatch. О. Да будет свет. Can you hear that, Al? Music? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talk about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's-her-face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. Хорошо. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry. This is... Yeah, what the hell? О, бухаем. Да, я думаю, сейчас эту главу пройдем и все, наверное. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Все. Это манекен, конечно. О, он призраком стал. В смысле? Что это? Что это? I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off.
I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. В смысле? The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it Alice! behind you. Я тут нет. Ты She's обманула. not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my wife a long time ago. She looks so old. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted.
But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Понятно. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for О, it. здравствуйте. Эх. Ну, нам прояснили кое-что. There's an old town road with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Previously on Alan Wake. Че, все, наверное, на сегодня? Пятое. Кстати, наверное, нет. Я завтра до 9. Ну, кстати, в этот раз, в эта 4-я глава была очень долго. Практически 2 часа. Я могу, конечно, завтра запустить, но это, блин, сколько, в 11 только, наверное. Сейчас, а сколько стрим идет? 2 часа идет. Я, кстати, посмотрел, там, по-моему, 6 глав. И какие-то еще дополнительные есть. Только я не знаю, не есть ли у меня вообще в игре. О, тут музыку можно послушать. А я не знаю, как проверить, если честно. Ну, они, наверное, встроены. Ну, в конце узнаем. Если эти DLC-шные главы. Ладно, пока. Спокойной ночи. Можем посмотреть братишкины. Блять. Так. А, это тебе не Нефоров? Это тебе не Нефоров на цветном хуярить, это интеллект жесть. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Бля, нарды кайф. 4-1 жесть, мы что делаем? 1, 2, 3, 4. Вот это, Рома, ты на хату отправляешься, жесть, и давай гуляй, бля, там. Пожалуйста. Ты еще молодой, со мной эти темы крутиться, бля. А я, кстати, не умею в нарды играть, никогда не понимал. Как, типа. Сейчас ужастик будет. Блядь! Сука, я настолько сиранул, блядь, какого хуя, нахуй? Блядь, пиздец, нахуй, я вообще не ожидаю. Думаю, там лицо будет стоять, АФК просто. Бля, пиздец. А я понять не успел. Да в своей, ебать, стрёмно, нахуй. Смотри.
Бля, слишком быстро, я не успеваю. Да я дернуться успел, блядь. Я не успеваю слишком быстро, я только звук слышу. Или вот это вот. Брадер, кемарь, это хуйня дует в натуре. Стримим стрим. Сода лохматая, бля. Как всегда, сиську спиздил. Да я так просто. Ладно. Нет, маленькая, тоненькая, горизонтально лежит. Не надо жить. Оселотль. Акселотль. Оселотль, да. Акселотль. Ебать яйца. Ребята. А ну нахуй. Миш, пиши. Миш написал? Написал. Оториноларингологи, когда поняли, что их профессию никто не сможет выговаривать, и нужно придумать что-то новое и полегче. Пон. Нос, сиси-писи, хвост. Это, я думаю, такой пи***й дадут. Мне приходит СМС, там написано «люблю», я забыл, чей это номер. Заебали с этим Фасбер, блядь. Я, сука, ровно сутки, как вижу этот тренд, уже заебал. Нихуя не пон, блядь. Что не пон, блядь, фильм о ФНАФе, нахуй, не по канону игры. Где ты сидишь, сука, на камере, блядь, постоянно. Я думал, он типа дрочить должен был. Чего, блядь? Что, нахуй? Что? Блядь. Ну, Дрочить? Миша момент, нахуй, right now, блядь, in this second, блядь. Миша снова какой-то хуйню спорол, блядь, как обычно, блядь. Good day, good morning, блядь, Михаил. Я думал, дрочить будет. Ты, блядь, ты. Меньше пизди. Ты меньше пизди, блядь. Блядь, ну все Миши такие, че нет, блядь? Кто мяукает? Нахуело.
Бля, есть такие коты супер умные. Вот у Батя Максима твоя. мега умный. Подожди. Дай присунуть. Бля, видос оригинал прошел. О, бля. Вообще боево накачалась. Да, Юлька-то могёт, ебать. Юлёк-то, нихуя себе, блядь. Это батя твоя. Нету ручек, нет конфетки. Ты чё, дурак, блядь? Че, жизненно, Сань? Я просто вспоминаю, бля, как в школе один раз пришел в туалет, там реально пиздюк мелкий сидит и хуярит Алину, понял, вообще на похую, блядь. Я нахуй один раз в школьном туалете Убер, блядь, нашел, нахуй. Ага. Типа в костюме и с мотоциклом пиздатый, пон. Ребята, я нихуя не понимаю. Зачем вы, блядь, все эти игры? Что вам это Кто все? Игры. Блядь, послышалось нам. даст, блядь? Стендов говно, Бравл Старс говно. Так вы хотите, чтобы это все удалили? Чтобы мы играли в эти, блядь, пабги, в эти фрифайры, блядь? И где он не прав? А он допизделся, что, блядь, заблокировали же. Не понял. Да сука. Ты пол ебальника своего снимаешь, чтобы перевести. Да-да-да, камеру потом переключаешь, да. Да-да-да. А вот это мне нравится уже такое. Смотрите, вот это уже, ну, не перекачи, это вообще мега охуенно. О, холера. Ля, зубы какие. На нахуй! Вот это, кстати, видосы основаны на реальных событиях, блядь, заводов. Да, я видел. Да. Это из китайских видосов, Китайская техника безопасности. Да Глеб уснул уже, забейте. Будильничек быстренько. Давай.